ഹലോ അൻസിലെ, നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ടോ? സാർ കേൾക്കാമോ? ഹലോ സാർ, ഞങ്ങൾ കയറിയിട്ടുണ്ട്. മണിമലക്കുന്നിൽ എല്ലാവരും, അല്ല ദേവമാതാൽ എല്ലാവരും ഈ ലേണിംഗ് സെന്ററിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടല്ലേ? അൻസിലെ സാർ കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഹലോ മിനു, അൽഫോൻസൽ എങ്ങനെയാ, നിങ്ങൾ ഒരു ക്ലാസ്സിലാണോ ഇരിക്കുന്നത് അതോ ഓരോരുത്തരും സെപ്പറേറ്റ് ആണോ? സാറേ, മൂന്ന് പേരായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഹലോ, 3 പേരായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക സാറേ. 6 ഫോൺ. ഹലോ ജോർജ് ടി.
ഹലോ സാറേ. ഹലോ സാർ, ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാറേ, കേൾക്കാവോ? കേൾക്കാം. സാറേ, നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ? തുടങ്ങാം. So, welcome back to the third session of the workshop that we are conducting on time series econometrics. On this day, we will focus upon, Vijayamohanan sir will focus upon volatility clustering, arch models and Garch models. And also, sir will focus upon the estimation of growth rates, especially the exponential model and the Kind exponential model. And you can raise whatever be the doubts, whatever be the clarifications that you require on the basis of the last day's class with Vijayamohanan sir. So few persons have pointed out few clarifications, and I have already raised that clarifications with Vijayamohanan sir, and sir is very happy to explain that clarifications as well. Over to Vijayamohanan sir. Thank you, Santosh. I shall share the screen. Okay. Can you see me? See this? Sir, very much visible, very much visible. Yeah. So, Sir, yesterday's doubt, sir. That I shall start with that. Actually, Santosh, you know, I have a problem with my eyes, right? So, for a long time, I've been suffering from this problem, and കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒത്തിരി നേരം നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ കണ്ണീന്ന് വെള്ളം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, അല്ലാതെ തന്നെ കണ്ണീന്ന് വെള്ളം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനത് അത് ശരിക്കും കാണാൻ വിട്ടുപോയി, അതുകൊണ്ട് പറ്റിപ്പോയതാ. നോക്കാം, കാരണം ആക്ച്വലി that series I generated as an AR1 process, and when I misread that particular first criterion figure, I told you that there is some problem. It cannot be like that, but sometimes it can so happen with some data sets. You should have told me that I misread it. Anyway, I shall do it again and show you. So the same worksheet I am taking. Yes, okay. So time series specification, forward. This is a monthly data, therefore we click this one, forward. From 1960 January onwards, okay, forward, apply.
So I have used this one, R. R stands for AR and M stands for MA and so on. Okay, that is how I used this. And I used RI because this is the integrated series. The first difference of this RI will give this R. Yesterday we saw that Ri is a non-stationary series, whereas R is a stationary series. See, if we take the difference of Ri, we will get this R. That is the stationary one. I shall just to show you this. Go to the R. Take the first difference. And here we have the first difference of Dri. If we double click on this, we will get the values. We can find the values. This is Dri. And now I am double clicking on this R. And we have this value. See, since we are taking a difference, the first value will not appear here. So starting from the second value onwards, just to see, we have the same numbers, same value. Okay. So actually what I did is I generated this R and then I made it into an integrated series Ri, so that the first difference of Ri will be equal to this R. Anyway, I am just deleting this. We don't need this. We can delete it. Okay. Yes. Right. So we will be selecting this Ri for our model purpose. So we go to the model, univariate time series, ARIMA, and here we have the ARIMA window. Ri is the dependent variable. We are keeping it set as default. Okay. Then we are taking AR1, I equals 1 because the Ri is a non-stationary series. Therefore, we take I, that is our D. Okay. D is the number of unit roots. I, that is the order of I is given in D. D equals 1. Then MA1. We have formulated this model, right? Then click OK. We have this one, and we have found that this model is adequate. Okay, we have done the autocorrelation test and other things. Otherwise, we can go to the graph and get the residual correlogram and see whether the residuals are white noise. Okay, so yesterday I just missed this. That is why now I am taking up this. You can do both. You can take the residual correlogram and do the model adequacy test. Yesterday I did only autocorrelation test. You have to do the other test also. So just click this residual correlogram. I am giving some, say, 19 or 18 lags and click OK. Now see, all the residuals are within the 95% confidence interval, telling us that statistically these are all 0, both for ACF and PACF. So statistically the autocorrelation coefficients and the partial autocorrelation coefficients are 0. That means the residuals are a white noise, and that is what we require. Here we don't find any star. Okay, so the model is adequate. This model is adequate. Now we again go to the ARIMA window, and this time we are taking AR2. Okay, AR2 with MA 0. Right.
Then click OK. So we have found that this model also is adequate. We can see, we can go to the graph, residual parallelogram. Just to reduce it to say 21 or say okay 19 as earlier. Click OK, and here also we find there is no star, and all these are within the 95% confidence interval. Therefore, the residuals are white noise. So there is no problem with this also. Then we have the AR1 model. Okay, that is the model that we should have considered. Go to the ARIMA. We take AR1 and I equals 1, MA equals 0. Click OK, and for this also we can have the residual parallelogram. Okay, and here also no star, and these are all within the 95% confidence interval. So this model also is adequate. So we have three models. Okay, for the three models, this is 854.4512. This is 854.418. This is 848. And that. Yeah. Yesterday I misread it as 858, I think. Maybe, I don't remember actually. No, yeah, I like that, sir. Yeah. So this 848 is less than these two. So we select this one, and remember I generated the series as AR1 series. So we are getting an AR at this ARIMA 110 is equal to ARMA 1 model. ARMA 10 model. ARMA 10 model is AR1 model, stationary AR1 model. So this is the case. So I think that is okay, right? Enough, sir. Enough, sir. Now we will consider Sir? any doubt? Anybody? Sir, R1 is first difference of R, right? R is the first difference of Ri. R is first difference of Ri. So R is stationary, and we can directly estimate this. We can estimate the ARIMA model using R, a stationary one. Okay, and we will get the same result. But in that case, for the I, we will give 0. That is, we go to the model, univariate ARIMA. Instead of Ri, I am taking R. Okay, R is a stationary series. If it is a stationary series, we have to put this I as 0. And then click OK. So we get this one. Now remember, this is an ARIMA 100. ARIMA 100 is equal to AR1. Earlier we were estimating ARIMA 110. That is equivalent to a stationary AR1 series. So usually what we have to do is, once we have found that the series is non-stationary with one or two unit roots, then we fit the ARIMA model directly instead of fitting the ARMA model. Like, so the earlier method is better one, fitting the ARIMA model directly, putting the number of unit roots in I.
If it is 1, then we put I equals 1, and so on. If there is no lunar root, then we put 0 for I, and then do it. Right? Minu, do you want any more clarification? Any and then Minu? No, sir. Thank you. Yeah, right. So now I shall take up the case of the gauge modeling. Okay, you are familiar with the gauge, everything, right? So that this gauge modeling also is, gauge means generalized arch. Gauge modeling also is a univariate analysis. In gauge modeling, what we do is, first we should have a mean function, that is, we should have a usual regression, and then we take the residuals from that regression, and that regression is called a mean function. Okay, we take the residuals, and on the residuals, if the residuals are suffering from autoregressive conditional heteroscedasticity, that is arch, then we build a variance function on the residuals. So in the case of the gauge modeling, we will have two models. One is a mean function, that is the usual regression, and the other one is the variance function on the residuals, if the residuals are suffering from arch effect. So that is why in time series model we are testing whether there is any arch effect in the model. So first we should have a simple regression, a mean function, and then get the residuals and see whether the residuals or test the residuals for arch effect. If there is arch effect, then only then we go to building up the gauge model. Now in the gauge model includes two types of parameters. You know, the ARIMA model, or simply the ARMA model, includes two types of parameters. One set of parameters for AR, autoregression, and another set of parameters for MA, moving average. Combination of this we have ARMA model or ARIMA model. Okay, if we include the integration. Similarly, in the gauge framework, actually the theory of the gauge modeling started with Engel formulating an arch model. Now one more thing, the arch usually appears in financial, right? So these are measure. This will in general give us a measure of variance. So if this variance is constant, okay, then we have the property of homoscedasticity. But sometimes this may not be so. Often, actually in econometrics, it was Engel for the first time to differentiate between short-run variance and long-run variance. What we usually use in our main function or the regression function is the long-run variance. So when we say that the variance of the error term is constant or homoscedastic, we are referring to the long-run variance. But the short-run variance may be different. Even though the long-run difference is constant, the short-run variance may not be constant. It may be heteroscedastic. Now the long-run variance is called unconditional variance, and the short-run variance is called conditional variance. So instead of telling short-run variance, we use the term conditional variance. So these are all conditional variances, and we find that this conditional variance
conditional variance is heteroscedastic. It is not constant. So we have what is called conditional heteroscedasticity. Okay, conditional heteroscedasticity. And in the case of the financial data, high frequency financial data, this conditional heteroscedasticity has a property of clustering together. That is, when we find, see for example, here we have a cluster. That is, small variations or small fluctuations or small volatility is followed by small volatility. But here we have a cluster of large volatility. That is, large volatility is followed by large volatilities. See here, large volatility is followed by large volatility. And the volatility, what is volatility? Volatility is conditional heteroscedasticity or heteroscedastic conditional variance. And here we find a cluster of small volatility, a cluster of small conditional heteroscedasticity. Small fluctuation is followed by small fluctuation. So this clustering is clustering of volatility or clustering of conditional heteroscedasticity is a property of financial data. Now, when we say clustering or when we say that large values are followed by large values or small values are followed by small values, what does it mean? When a large value follows a large value, it simply means it is autocorrelated. When a small value is followed by a small value, it means it is autocorrelated. So this means that the conditional heteroscedasticity is autocorrelated. And that is why we have the autocorrelated conditional heteroscedasticity. That autocorrelation also is autoregression, right? Correlation and regression are not much different. So we have the autoregressive conditional heteroscedasticity. So it simply means that the short-run variances are not constant and they are autocorrelated also. So that is the Arch modeling. And for that he got the Nobel Prize in economics. Engel got the Nobel Prize in economics for this contribution, along with Granger for his contribution to co-integration. Both of them got Nobel Prize together in 1 year. I think it is 2003. So that is the Arch modeling. So in the Arch modeling, what we do is, I shall just show see, this is it. So we have the variance of epsilon t. Epsilon t is the residual, okay? Variance of epsilon t. And that is given in terms of its own past values. Variance of epsilon t we take as epsilon t squared, okay? Epsilon t squared is correlated with or it is an auto-regression in terms of its own past values. This is the model of Arch. Variance of the residual. Variance of residual we get from the residual square. That is the conditional variance. The conditional variance of the residual in terms of epsilon t squared. And here we have its past values. Epsilon square t minus 1, epsilon square t minus 2 and so on. And if these alpha 1, alpha 2 and so on, alpha q are 0, then what does it mean? Can you tell me what it means? In this case, we have the conditional heteroscedasticity, okay, or conditional variance of the residual, okay. Conditional variance of the residual is autocorrelated here. But suppose we find statistically that
this alpha 1, alpha 2 and alpha q as a group are equal to 0. Oh, I have already written here. If the estimated variance, if these are all equal to 0, then the estimated variance, the conditional variance will be equal to a constant alpha O. Constant means what? Variance is a constant. We have the homoscedasticity. That means there is no arch effect. That is the conditional variance is not heteroscedastic. It is homoscedastic. Otherwise, if alpha 1, alpha 2 and so on, alpha q as a group are not 0, then the variance of the error term or the conditional variance is autocorrelated. And it is not constant. It is not equal to constant. It is autocorrelated. So we have the arch phenomenon or arch effect. So that is the case. So in this case, we have an autocorrelation, right? Autocorrelation in the arch model. In the gauge model, okay, generalized arch model, we are including some MA terms also. So this is with the AR and its lagged values. We have both AR term and MA terms. Such a model is called A. It was given by Bolus. Okay, you can read my slides later. So this is the difference between arch model and gauge model. Sometimes there may be only the autoregressive effect. Sometimes there may be both autoregressive and MA effect. That is, the gauge model will be there. We say if both are there, we say we have the gauge model. If only arch effect is there, we say that the gauge reduces to arch. So that is the case. Now remember, we should have a stationary series to estimate the gauge model. So what we do is, first suppose we have a variable like this. We see whether it is stationary or not. If it is not stationary, then we have to make it stationary, and then we have to see whether this particular variable has that arch effect or not. Okay, and for that purpose, we will go to the model and do an ordinary least squares, a regression. Okay, that is the mean function. So we are using this CH for the mean function. We do not have any other variables, so we can have the mean function with just the constant. Doesn't matter. So with only the constant, that will give us a mean function. Click OK, and here we have the mean function. Okay, and now we have to go to the test and see whether there is any arch effect. So click this arch. We can give say 12 log. Okay. And what do we find? Go to the last line, that will give us the p-value, and p-value shows E minus 11. We know whenever the p-value is in terms of E minus in Gretel, that means 0. 0 means less than 5%. Less than 5% means we are rejecting the null hypothesis. What is the null hypothesis? The null hypothesis is that there is no arch effect, that we are rejecting. That means see the null hypothesis, no arch effect, that we are rejecting. That means there is arch effect in the residual. So we get the residual, and then on the residual we fix a gauge model. Okay, so we get the residual if we go to the save. Okay, and here we have residuals.
Click this one. And it says we can give the name as UHAT file. We can give the name only UHAT. We know UHAT is the residual. So we click OK. And here we have the residual UHAT. Residual from model file. And on this residual, now we have to do the arch or gauge model. So for that purpose, we go to the model and univariate time series, then gauge. Okay. Now it is UHAT here. We do not have any regressives. So I am putting gauge 1 and arch 1. So this will be known as gauge 1 model. Now let us see whether this is the gauge 1 model. Click OK. Now remember, in the gauge model, alpha O is the constant. Alpha 1 is the arch coefficient and beta 1 is the gauge coefficient. And we find that the gauge coefficient is not significant. Okay, gauge coefficient is not significant. So we can modify the model. Go to the model, univariate time series, gauge. We have UHAT. So gauge I am giving 0 and the arch is 1. Click OK. So here we have the model. Okay. So we can compare the Bayesian criterion, Bayesian information criterion. For this model, the BIC is 1032, and here you also, if I am wrongly reading, you just tell me. Here it is 1037. Okay, sir. So, right. Yeah. So this model has the minimum BIC. So we can select this one. Good idea. So the gauge model we do this way. That is, first we get a mean function. Okay. First we get a mean function like this. Anybody any doubt? Any doubt? Okay. Santosh, mute your mic. Okay. Anyway, now see we have a mean function like this. Santosh, can you hear me? Okay, leave that. Santosh is not here. So here we have a mean function. Get the residuals. Can somebody tell Santosh? Staff selection. Okay. So can others hear me? Okay. Anybody there? Yes, sir. Okay, so first we do the mean function and see whether residuals are suffering from arch effect. Do the arch test. If there is arch effect, gauge model like this. Okay, the gauge model is the variance function. Okay. What idea? Now, here what I have done is, what we have done here is estimate the mean function first, get the residuals, and then estimate the variance function second. But actually, we have to do both the estimation
We have to do both the estimation simultaneously. Okay. But this Gretel program is not helping us for that. For the simultaneous estimation of both the mean function and the arch function or the gauge function or the variance function. This we have to do simultaneously. Actually, in Gretel, if you go to the help and packages, you can find a particular package there. If you install that, then you will get a gauge variant model. Okay, so I am going to that model univariate time series, and here we have the gauge variance. Okay, all the gauge models we can estimate here. So just click this one. So you have to install this particular package. Okay, going to help and others and the packages. So the dependent variable is not UH, the dependent variable is CH as such. Okay, so this is our mean regression, and then we have the variance regression. Both will simultaneously be estimated. So we give CH as such, and then gauge 1, arch 1. I am just putting like that. Then the variance regression we have here, and keep everything as such and click OK, and here we have the estimation. See, first we have the mean function estimated, and here we have omega is the constant, alpha is the arch model, and beta is the gauge model coefficient. And as usual, we find that this is not significant. So we can go back to the model, univariate time series, gauge variance. So here there is no gauge effect, so we can put it 0. Only arch effect is there. That is only the AR terms are there, no MA terms. Then click OK, and here we have the model. We see the BIC, this is 1026, this is 1031. So this model has a BIC lower. Okay. So this is how we have to estimate the model. So if you want to estimate the gauge model, then you install that particular program, that gauge variant, and that will appear in univariate time series like this, gauge variance. So install that, and then you will get this, and do this, not the two-step estimation. Okay, the two models, mean function and the variance function, we have to estimate simultaneously, and that we will get only with this. The usual Gretel program, this gauge, is not helpful in that respect. What the idea? So now see, if we go to the help, I shall just show you that package. Click this package. You should have the internet connection. Okay, then click this one server. Click one server. Yeah, here we have a large number of packages. I have updated all the packages. So this is the gauge variant. Okay, so it is given in alphabetical order. So we have gauge variant. Somewhere here we have the gauge variant. Or they may be calling it by some other name. So you can go through this maybe, so and find out
where you have that. Okay. Anyway, going through this or this one, you can find out, and then you click on that, and then click this button. This is the install button, and they will ask you a question whether to include that in the menu. You say yes. That's all. Okay. I don't remember where it should have come as Gauge 1, but it's not. Must be there. This is another program, GJR Gauge in me. That GJR Gauge is there in Gauge variant. So what name they are giving here, I don't remember now. It must be here somewhere. Gauge variant. Okay. Hello, sir. Okay. Search ചെയ്താൽ കിട്ടില്ലേ? ഒന്ന് search ചെയ്താൽ കിട്ടിയല്ലേ സാറേ? Yeah, you can. Otherwise, you can just type it in Google. Gauge variant in Gretel. You just type that, and then you can download it. അല്ല സാർ, ഇവിടെ തന്നെ ഈ വിൻഡോയിൽ തന്നെ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ മേലെ ആ മുകളിൽ All packages. അല്ല, no, only what is available here is there. Anyway, let us see GARCH, Gauge. Oh, it is this one. GIR Gauge M. But this may be only partial one. I don't know whether this is the case or. Anyway, I shall just show you this one. Go to this estimate, or you can double click on this, or click this one, install. So it is already installed, but we are not getting any question, so that it may not appear in the menu. If only it appears in the menu, we will get it. Gauge variant. It's not there. Maybe, I think, otherwise you get the latest version of the Gretel. Maybe it is not from these packages. Okay. You install the latest version of the Gretel, and it must be there in that case, if it is not available here. Okay, I may have got it like that. I don't remember now. So it is always better that every 2-3 months, because they are bringing in new versions. So it is better that you update your Gretel often, or that is install the new versions always. So that is about the Gauge modeling. Do you have any doubt? Anybody? Are you now clear about the arch phenomenon, arch effect, and how it appears in financial data? See for example, this is a typical example for arch, and this also. See, large values are followed by large values, and small values are followed by small values. That is what we find, and we find that the volatility. See the volatility. That is the conditional heteroscedasticity. That is, the conditional variance is not constant. It is different. For a conditional, if the conditional variance is constant, then we will not have the fluctuations, this large fluctuations and the small fluctuations separately. We will have almost constant one. So this is typical of the financial data. This phenomenon is modeled in Gauge, or simply by arch model. So if you have any doubt, you can ask me.
or you can go through the slides. It is available in that research date. Anybody, any doubt? If you have no doubt, then we shall move on to the growth rate estimation, right? Okay? Sir, 1 second, sir. 1 second. Sir, Minnu, do you have any? Do you need any clarification or have any doubt? എന്തെങ്കിലും പറയണോ മിന്നു? സാർ ഇവര് ഈ അൽഫോൺസോ കോളേജിൽ നിന്നാണ് ഇന്നലെ ആ ഡൗട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് റേസ് ചെയ്തത്. മറ്റേ അരിമ മോഡൽ. അതെ അതെ, അരിമയുടെ. ഞാനത് വായിച്ചത് തെറ്റിപ്പോയതോ മറ്റോ. അതെ 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 അതെ. എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മനസ്സിലോട്ട് വന്നില്ല. അതൊക്കെ സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോഴേ വളരെ ചെറിയ ഫിഗേഴ്സ് ആണ് സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോൾ. അതാണ്. അജീന, എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമുണ്ടോ അജീന? കേൾക്കുന്നില്ല. ജ്യോതിസ്, നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസിന് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാറുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ചോദിക്കാവേ. ഓക്കെ ഓക്കെ സാർ, ഇപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇവരെല്ലാവരും അവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കോളേജിലെ ഡാറ്റാ സെന്ററിലായിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഈ നമ്പർ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ഓരോ ക്ലാസ് റൂമിലായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുവാണ് കൂടുതൽ പേര്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് സാറേ, കുഴപ്പമില്ലെന്നാ പറഞ്ഞത്. പറയൂ. സാർ, സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്ലൈഡ്സിൽ കൂടി ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ? ആ സ്ലൈഡ് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സാറേ, ഈ സാറിന്റെ ഈ PPT ഉണ്ടല്ലോ, ആർച്ചിന്റെ ഈ PPT, അതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവോ? ഇത് മൊത്തവും ഇത് എങ്ങോട്ട് പ്രൈസ് NSDP ഓഫ് കേരള, not an updated one from 93, I think from 1950. I don't remember actually. Okay, anyway, let us see. This is the data from 1960 onwards, okay, up to 99. So we say yes because we have a time series data. Time series, forward, annual data. Okay, this is annual data, forward from 1960 onwards. It is given as such. Click forward. Hello. Going on. ഞാനിവിടെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഒരല്പം ഒരു ഡൗട്ട് ക്ലിയറിങ് ഇതിലാണ്, സെഷനിലാണ്. ഞാൻ പിന്നീട് വിളിക്കാം. ശരി. So we give apply. Okay, so this is the data NSDP in rupees lakhs, 93.94 base, constant price. So we go to the variable time series plot. Take the time series plot. We have this figure. Now see, here we have a trend, and the trend is not a linear trend. Okay, evidently we have an exponential trend. We have an exponential trend, and when I say exponential trend, you may be remembering that indifference curve, right? You remember the indifference curve. Indifference curve is convex. Such a convex curve is exponential one, so it is not linear. Now to take the growth rate, we can estimate in different ways. One, we can have the annual growth rates. For every year we can have a growth rate. You know the formula for finding that growth rate, right? For example, I have
I have this data NSDP, this data, or I shall take this one, okay, NSDP, this one. If we want to find the annual growth rates, what we have to do is, I shall just, we will get the growth rate for 61 over 1960. What we have to do? സാറേ ഇത് സാറേ ഡിഫ്ലേറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഡേറ്റ ഡിഫ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതോട് കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ സാറേ? Deflation എൻ്റെ ഡേറ്റ ഇല്ല ആണല്ലേ? Deflation, moreover, it will take a little more time. This is already deflated. സാറിന്റെ റിയൽ ഡാറ്റ അല്ലേ? റിയൽ സീരീസ് അല്ലേ? And for deflating, we should get both the current price series and the constant price series. And then for every base year, we have to get the deflator, dividing the current price by the constant price for every base year. Then the deflator we will splice. Continuously we will splice onto a common base year. And then using that new spliced deflator, we will divide the current price to get the constant price. That is how I got this one. Okay. Now coming to the annual growth rate, the annual growth rate we will get when we get the difference between these two divided by the previous period value. Okay, I shall just to show you here. You can see this, right? Or I shall just increase the font. Okay, here I am starting with the equal sign so that we are putting a function. സാറേ ഞാൻ അയച്ച ഡാറ്റാബേസിനകത്ത് നമ്മുടെ ഡിഫ്ലേറ്ററും സ്പ്ലൈസിങ്ങിന്റെയും ഒരു സീരീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ നമുക്കത് പിന്നീട് ഡിഫ്ലേറ്റർ എടുക്കണം, പിന്നെ ഓരോന്നായിട്ട്, അത് മാത്രമല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലല്ല. കറന്റ് പ്രൈസും കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രൈസും ഉണ്ടോ? കറന്റ് പ്രൈസും കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രൈസും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഡിഫ്ലേറ്റർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് സാർ നമ്മൾ പണ്ടത്തെ ആ വർക്ക്ഷോപ്പിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തതാ, പഴയ വർക്ക്ഷോപ്പിനകത്ത്. അത് രണ്ടായാലും നമുക്ക് പിന്നീട് നോക്കാം. ആയിക്കോട്ടെ. ഓക്കെ സാറേ. ഓൾറെഡി സമയം ഒത്തിരി ആവും. അതെ. Now the annual growth rate we will get, so we just put a bracket so that we can get the difference between these two values. So the current value minus the previous value, so this one, then close the bracket, divided by the previous value, this one. So we are getting like this. Now if we multiply this by 100, then we will get it in terms of percentage. Otherwise we will get only the growth rate. I shall just show that. So now I am clicking enter. Okay, now what does it mean? These two are the same values, so the growth rate is 0. Now to get the next period growth rate, we can just copy paste, right? For copy pasting we will also get, if we just drag it like this. So for the second period the growth rate is 0.0213 or 4, and you see the formula we can read here. That is B4 minus B3 divided by B3. That is the current value minus previous value divided by the previous value. So this 0.0213 or 37 is in percentage terms, it is 2.137. We can write it like here. So, or I shall start with here, equal, then 100 multiplied by this one. So here we have 0. Now here we have, see, 2.137. This is the percentage. Now if we want to get the entire one, we just take like this, and this
And when we have this plus sign here, just double click. Okay. Or here, just double click. Why it is not coming? Okay, it is not coming here. Or we can just drag like this. Actually, by double clicking, we should get all this. So we get the annual growth rate like this. Now the question comes. Suppose we have 1960 to 1969, 1 decade. Okay. 1960 to 1969. We have these values. The growth rates. We have these growth rates. How many growth rates are there for the 10-year period? We have 9 growth rates. Okay, 9 growth rates. Remember that. We have n minus 1. N is 10, so n minus 1 is 9. We have 9 growth rates. Now the question is, what is the average annual growth rate during the decade of 1960? 1960 decades in the average annual growth rate എത്രയാണ്? The question is, can we take the average of this? That is simple average. Answer is no, we cannot take the simple average. It is wrong. We cannot take the simple average because every macroeconomic variable like this, GDP has a cumulative trend. That cumulative trend we found earlier through that exponentiation. You remember I told you about the exponential trend. So the exponential trend means we have a accumulation. That means if the values are accumulating over the time, that is why this is increasing over the time, right? Increasing at an increasing rate. That is why we have the exponential trend there in the time series plot. Do we have the time series plot? Yeah, it is here. See? This is because of this accumulation. So whenever we have a accumulation like this, we cannot take a simple average. Moreover, arithmetic average is not advised for the percentages. Okay, if we have a ratio or percentage, then we cannot use the arithmetic average. For ratios and percentages, we have to use the geometric mean, not the arithmetic mean. Okay, geometric mean. But the problem is, if there is any zero or negative value, see here we have a negative value, this one, negative growth rate, then we will not be able to take the geometric mean of a number of a series of growth rates. It's not possible to take. So that problem also is there. Of course, there are some methods for overcoming that. Okay. So in general, averages are not recommended for taking an average growth rate over a period of time. We have to take what is called the compound growth rate. Compound growth rate comes from the compound interest formula. So you know the compound interest formula, right? From the compound interest formula, we can use this one. So I have a slide for that also. So for the compound growth rate, we use usually this formula. R is equal to exponential of natural log of the current value divided by the first value in the series divided by the total number of years. This T is not the total number of years, but the number of years for which we can take, we have the growth rate. That is for 10 years, we have to take T as 9. Okay, this T for 10 years we have to take as 9, then minus 1. But if we take the natural log and then take the exponential.
usually with the calculators, okay? But in Excel, we did not take that. In Excel, we can directly find out the growth rate. Unfortunately, I think it must be here. I shall just to show you the compound interest formula, okay? So this is the compound interest formula, right? This R, we use the compound interest formula for getting the growth rate. So this R is the growth rate. So to get this particular R, what we have to use is, we will rewrite this equation as we divide it by AO. So that we will get AT by AO. That is equal to 1 plus R the whole power T. We take the 1 by T root of this one, and that root we can apply to this AT by AO. Then minus 1 we will get the growth rate. That is, I shall now go back to this one, and from 1960 to 1969 we have to get the compound growth rate, okay? Annual average compound growth rate. So I'm not using the log, I'm just using the exponentiation, okay? So we just click type equal sign, and then the current value 1969 value is, okay, we shall put the bracket. The current value is this one divided by the initial value, that is this one. Then close the bracket. Now we have to get the teeth root of this one, okay? To get the teeth root, what we do is we just get the exponentiation. For the exponentiation, we put this hat, okay? You know this in Excel. Then we put this bracket, because we have 1 divided, we are taking the root. The root we will get as 1 divided by how many growth rates we have, how many years. We have 10 years. So the T will be equal to 10 minus 1, that is 9, because we are getting 9 growth rates. This one. Now we have one problem. So, not problem. We have done the whole thing, okay? So we have divided this, and then we are taking the 9th root of this value. 9th root of this value. So now if we click this, we get this one. Now see, there is a 1 here. That 1 we have to remove, okay? Because this is equal to 1 plus R. You remember? See, we have 1 plus R. So when we remove this 1, we will get this R. So from this we have to remove this 1. So I am going back to this, and here we have the formula, okay? What I am doing is, I will give another bracket from the starting and the last, okay? So the entire one, then minus 1. Got it? And then click. Here we get the growth rate. And we can multiply by 100 to get the growth rate equal to 4.06. So this is the average annual compound growth rate during the 1960s. Similarly, if we copy it, and suppose 1979, I think we will get it. 1979. We get, see, B21
B21 is this value. Then B12 is 1970 value. Okay, we get this one. Then for the 1980, 89, we paste it and we get this value. Then for 1990, we paste it and we get this value. So these are the average annual compound growth rates. Average annual compound growth rates. So during the 60s, the growth rate is 4.06%. During the 70s, it is just 2.29%. During the 70s, it is 3.08%. During 1999, it is just 0.0. It is 5.98%. So now there is a problem with this average annual compound growth rate. We are using only two values, the current value and the start value. Start value and the end value. Only two values. The intermediate values we are not considering. That is the problem with this method. Similarly, we can also find the compound growth rate for the entire period from 1960 to 1999. We can find the compound growth rate. But the problem is we are considering only the 99 value and the 1960 value. The intermediate values we are not considering. And that is one major problem of the compound growth rate. And that is why we are advised to take the regression growth rates. Okay. So the regression growth rates now I shall show you. Okay, how we do the regression growth rates for this series. For that, we get the Gretel, we have this value. For getting the regression growth rate, we have to get the log of this. Okay, to get the log of this, we go to art, and here we have the log of selected variables. Take the log. So here we have the log. Okay, then we should have the time. Okay, I have already given a time here. This time is 1960, 61, and so on. We can use this t as such. Okay, but Gretel will give us a time trend. So just go to art, and here we have time trend. Just click this time trend, this time, and if we double click this, we get the time trend as 1, 2, 3, 4, 5, and so on, up to 40. Okay, this is the time trend. Whether we use this time trend or this t, that is 1960, 61, etc., we will get the same result. There will not be any difference at all. Anyway, here I will be using this time. Okay, 1, 2, 3, etc. So we go to the model, ordinary least squares. We can estimate the. Now remember, this is an exponential growth rate. Okay, what we are estimating is exponential growth rate, not the compound growth rate. What we are getting is average annual exponential growth rate. The dependent variable, we have this log of the value. Okay, L, and along with the constant we put time, and then just click OK. And here we have the growth rate. So over the entire 40-year period, Kerala's real NSDP was growing at a 3.52%. That is the case. This is the growth rate, exponential growth rate. This exponential growth rate we can convert into compound growth rate. For that purpose, what we have to do is we just take the
exponent of the exponential growth rate and then minus 1. I shall just show you that. The earlier graph. That is this one. See, the compound growth rate is equal to exponent of the exponential growth rate minus 1. Then we multiply by 100, we get the percentage. Okay. So this is the way we find the compound growth rate from the exponential or the regression growth rate. But actually we need not go for changing the exponential growth rate into compound growth rate because there may not be much difference between these two. I shall show you this. ഹലോ, കേൾക്കാവോ? ഹലോ, അതായത് സാർ എന്നെ വിളിച്ചായിരുന്നു. സാറിന്റെ സാർ ഗിഫ്റ്റിലായിരിക്കുന്നത്. ഗിഫ്റ്റിൽ എന്തോ പവർ ഫെയിലിയർ സംഭവിച്ചു. അപ്പം സാറിന്റെ വൈഫൈ പോയി. അതാണ് സംഭവിച്ചത്. അപ്പൊ സാർ ഇപ്പൊ തന്നെ വിളിച്ചായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ അവിടെ അവരുടെ ജനറേറ്റർ ഒക്കെ ഓൺ ചെയ്ത് വരാനായിട്ട് കുറെ സമയം എടുക്കും. അപ്പം ഇനിയിപ്പം ചിലപ്പം അത് എപ്പോഴാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു സമയത്ത് സാർ കയറിക്കൊള്ളാന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഏതായാലും ഈ സെഷൻ അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഇവിടെ സാറ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ what he has discussed, there is not much difference between the compound annual growth rate or the CAGR. So whenever we read the literature, whenever we read the many of the government reports, especially the economic survey or the economic review, we always hear about the growth rates. So all these growth rates are actually CAGR, compound annual growth rates. And but this compound annual growth rate has been computed on the basis of a regression exercise. And for the regression exercise, we fit the exponential model. But there is, precisely speaking, there is a difference between the exponential, the growth rate calculated on the basis of the exponential model and the compound annual growth rate. And SAR has already been discussed that. If we require, we can convert the exponential growth rate into the compound annual growth rate. And I think that you have seen that slide also. There will not be much difference between these two things. But there's a slight difference. But there may not be a much difference between the growth rate calculated on the basis of the exponential regression model and the compound annual growth rate.
നമ്മളത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സാറിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക. സാർ അത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ മുതൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഇനി ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. സാറിന് ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് കയറാൻ പറ്റിയെന്ന് വരികയില്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ യൂണിവേരിയറ്റ് ടൈം സീരീസിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് ഇത്രയൊക്കെയാണ്. അതിപ്പം നമ്മൾ ഏതാണ്ട് നമ്മൾ ഒരു 3 സെഷൻ എടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ ഏതാണ്ട് അതായിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനപ്പെട്ട മോഡൽസ് എല്ലാം തന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെയാണ് വേണ്ടത്. അത് നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഏതായാലും നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോവുകയാണല്ലോ, എസ്പെഷ്യലി ദ സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ. അപ്പോൾ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വർക്ക്ഷോപ്പ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട് 1 വീക്ക് വർക്ക്ഷോപ്സ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ വി ഹാവ് ഓൾറെഡി പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി ഗോട്ട് ദി സാങ്ഷൻ ഫ്രം ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആസ് വെൽ. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സമയം ശരിയാകാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ഫെബ്രുവരി അവസാനം നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾ ഇത് പോയിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക. പലരും റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത്. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ അത് എഴുതിയെടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇനിയിപ്പം പരീക്ഷയ്ക്ക് പോവുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ എനിക്ക് എടുത്ത് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്, നമ്മൾ ഈ ഗ്രോത്ത് റേറ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇതിപ്പം റിയൽ സീരീസ് ആണ് സാർ എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചത്. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു സീരീസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പം ഇപ്പോൾ RBIയുടെ സൈറ്റിൽ നിന്നായാലും അല്ലെങ്കിൽ NSOയുടെ സൈറ്റിൽ നിന്നായാലും നമ്മൾ GDP ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പം പലപ്പോഴും നമുക്ക് അത് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രൈസസിലായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചിലപ്പോഴൊക്കെ കറന്റ് പ്രൈസസിലായിരിക്കും അത് കിട്ടുന്നത്. ചിലപ്പം കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രൈസസിലും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. GDPയുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രൈസസിലും കിട്ടും. പക്ഷെ മറ്റ് വേരിയബിൾസ് ഒന്നും, മറ്റ് സീരീസ് ഒന്നും തന്നെ കോൺസ്റ്റന്റിലാവണമെന്നില്ല. അതിനകത്തെല്ലാം തന്നെ ഇൻഫ്ലേഷന്റെ കമ്പോണന്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് നമുക്കിപ്പം GDPയുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ലല്ലോ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക. ഇപ്പൊ സേവിങ്സിന്റെ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് വേണം, കൺസംഷന്റെ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ, അല്ലെങ്കിൽ പല സീരീസ് ഉണ്ടല്ലോ, പല മാക്രോ എക്കണോമിക് സീരീസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ എക്സ്പോർട്സ്, ഇമ്പോർട്ട്സ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഓഫ് എക്സ്പോർട്സ്, ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഓഫ് ഇമ്പോർട്ട്സ്, അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും അവിടെ ഒന്നും നമുക്ക് കോൺസ്റ്റന്റ് സീരീസ് കിട്ടില്ല. GDPയുടെ കാര്യത്തിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് സീരീസ് നമുക്ക് ദാറ്റ് ഇസ് വെരി മച്ച് അവൈലബിൾ ഫ്രം CSO ഓർ ഫ്രം ദി RBI ഡാറ്റാബേസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻഡ് ഇൻ ദാറ്റ് സിറ്റുവേഷൻസ് whatever the series that we initially get is only the current series. So to calculate the growth rate, we have to be careful that it has to be converted into the into real terms. അപ്പോൾ അത് റിയൽ ടൈംസിലേക്ക് മാറ്റണം. GDPയുടെ കാര്യത്തിലാവുമ്പോൾ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് GDP ഡിഫ്ലേറ്റർ. എക്സ്പോർട്ട്സോ ഇമ്പോർട്ട്സോ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് റിയൽ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. സോ വി ഹാവ് ടു യൂസ് ദ റിയൽ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ടു കൺവേർട്ട് ദീസ് ഒറിജിനൽ സീരീസ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഒരു കാര്യം I shall summarize. The point is that in many situations what we get are the current series. So we have to convert that current series into constant series. അങ്ങനെ മാറ്റിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഗ്രോത്ത് റേറ്റിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. ഞാൻ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാറ് ഞാൻ അയച്ചു കൊടുത്ത ഡാറ്റാ സെറ്റ് സാറിന് അത് നോക്കാനായിട്ട് സമയം കിട്ടി കാണിയല്ല. അപ്പോൾ അത് അയച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ആ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എല്ലാം അതിനകത്തുണ്ട്. നമ്മൾ കറണ്ട് സീരീസിനെയും കോൺസ്റ്റന്റ് സീരീസിനെയും ആദ്യം എടുത്ത്, കറണ്ട് സീരീസിനെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ സീരീസുമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അതിനെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കണം. അതിനുശേഷം പിന്നെ നമുക്കത് സ്പ്ലൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, കാരണം അതിൻ്റെ ബേസ് ഇയർ മാറും. അപ്പോൾ പിന്നെ അത് സ്പ്ലൈസ് ചെയ്ത് ഒറ്റ സീരീസ് ആക്കി മാറ്റും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് റിയൽ സീരീസ് കിട്ടുള്ളൂ. അത് നമുക്ക് വേറൊരു ദിവസം നമുക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ. എന്തായാലും
ഹലോ ഹലോ ഹലോ, ഇപ്പൊ കേൾക്കാം? അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒന്നും കേട്ടില്ലേ? കുറച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞോട്ട് കേൾക്കത്തില്ലായിരുന്നു. അയ്യോ, ഒന്നും കേട്ടില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം. സോറി, അത് ആ കേബിള് ലൂസായിട്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണം. എനിക്കൊന്ന് നിങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം അതിനകത്തുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, സാർ ഇപ്പം ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് സീരീസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞത്. സോ whenever we have to compute the growth rate, there must be the series must be in real terms. And in many situations, the series that we get, the time series that we get may not be in real terms. They are all in the nominal terms. In the case of GDP series, the RBI database or the CSO, all may be supplying both the nominal series and the real series. So in the case of GDP, it may be possible to get the real series. And if it is available, then we can directly use these procedures to calculate the growth rate. But as pointed out by Vijayamohanan sir, there is a slight difference between the compound annual growth rate and the growth rate that we compute on the basis of the regression method. But from the regression, the growth rate that we get from the regression method, we can easily arrive at the CAGR, the compound annual growth rate. So whatever be the growth rate that is being seen in media, in newspapers, or in documents like economic review or economic survey, all are CAGR, the compound annual growth rates. There is a slight difference between the compound annual growth rate and the growth rate that we calculate on the basis of the regression. But from regression method, we can easily arrive to the compound annual growth rate. പക്ഷെ പലപ്പോഴും അത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് സാറ് സൂചിപ്പിച്ചത്. കാരണം ചെറിയ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഈ റിഗ്രഷന്റെ ആ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് അങ്ങ് പറഞ്ഞാലും മതി. പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം, സാർ ഗിഫ്റ്റിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്, അവിടെ പവർ ഫെയിലിയർ ആയി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് സാറിന്റെ വൈഫൈ പോയി എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് സാർ അവിടെ നിന്ന് ലോഗൗട്ടായി പോയത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇനിയിപ്പം പവർ കിട്ടാനായിട്ട് ജനറേറ്ററൊക്കെ ഓൺ ചെയ്ത് വരണം, കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. പിന്നെ അധികം സമയം ഇല്ലല്ലോ, 12:30 ആകുമ്പോൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സാറ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇത് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്തേക്ക്, പിന്നെ വേറെ ഏതെങ്കിലും അവസരത്തിൽ ബാക്കി അത് പറയാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. CAGR-ഉം എക്സ്പോണന്റ് ഓഫ് ദി എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് CAGR-ലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. അതാണ് ഒരു കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, പലപ്പോഴും we get the nominal series, especially with respect to the series regarding exports, series regarding imports, consumption, and so on. So whatever be the series available, they are all in nominal terms. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, if the series is in nominal terms, the first thing is that we have to convert that nominal series into real series. In the case of GDP, we have the GDP deflator. And if it is in the case of exports or imports or some other data relating to the external sector, we have to convert that into real terms by using the real exchange rate. A real exchange rate ഉപയോഗിച്ച് ആണ് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. റിയൽ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ്സ് ആർ അവൈലബിൾ. റീർ എന്ന് പറയുന്ന ആ റിയൽ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിന്റെ സീരീസ് RBIയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ടിനെയും ഇമ്പോർട്ടിനെയും ഒക്കെ റിയൽ ടൈംസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ സാറിന് ആ ഡാറ്റ ഫയൽസ് സാറിന് അയച്ചു കൊടുത്തായിരുന്നു. എനിക്കൊന്ന് സാറിന് അത് കാണാനായിട്ട് സമയം കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. ആ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് സ്പ്ലൈസിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടിയുണ്ട്. കാരണം അത് ഈ സീരീസ് ഇങ്ങനെ ജമ്പ് വരും ചിലപ്പോൾ. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ടൊരു സ്പ്ലൈസിങ് കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൂടെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് റിയൽ ടൈംസിലേക്ക് അത് കൺവേർട്ട് ആകുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാം തന്നെ സാറിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളത് നോക്കിയാൽ മതി. ആ പ്രൊസീജിയർ ഒരു അല്പം ഒരു ചെറിയ പ്രൊസീജിയറുണ്ട്. അതിനെ സ്പ്ലൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ റിയൽ ടൈംസിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനൊരു ചെറിയ പ്രൊസീജിയറുണ്ട്. അത് നമുക്ക് വേറൊരു ദിവസം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഉള്ള പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാനും റിസൾട്ട് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാനും ഉള്ളതെല്ലാം തന്നെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം, നമ്മുടെ ഈ യൂണിവേരിയറ്റ് ടൈം സീരീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സിലബസിനകത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട മോഡൽസ് എല്ലാം തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ബേസിക് റിഗ്രഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ബാക്കി അരിമ മോഡലിങ്ങും വോളറ്റിലിറ്റി ക്ലസ്റ്ററിങ്ങും ഗ്രോത്ത് റേറ്റും, ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് അതിനകത്തുള്ളത് അല്ലേ? ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ പ്രധാനമായിട്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത് നമുക്ക് നോക്കാം. വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഹലോ അൻസൽ ഉണ്ടോ?
കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കാം മനസ്സിലായി. വേറെ ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവരും. ഈ പറയുന്ന ഒരു സീരീസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് സാറ് കാണിച്ചു തന്ന ഈ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. എന്നിട്ട് അത് നമുക്ക് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ. മിന്നു, വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? അൽഫോൻസ, ഹലോ. മിന്നു പറയൂ. പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് എല്ലാം ഓക്കെയാണ്. ഈ ഗ്രോത്ത് റേറ്റിന്റെ കാര്യം ഒന്ന് കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞേക്കണം കേട്ടോ. റിയൽ ടൈംസിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുള്ളൂ. ഓക്കെ. ജ്യോതിസേ? സാറേ ഓക്കെയാണ്. പിന്നെ സാറേ ആർച്ചിന്റെയും ഗാർച്ചിന്റെയും ആ PPT ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അതിന്റെ അത് ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം പറയാം. ഈ സാറിന്റെ എല്ലാ PPTയും റിസർച്ച് ഗേറ്റിൽ പോയിട്ട് വിജയമോഹനൻ പിള്ള സാർ വിജയമോഹനൻ പിള്ള എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാറിന്റെ എല്ലാ പ്രസന്റേഷൻസും അതിനകത്തുണ്ട് കേട്ടോ. എൻ്റെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചിലപ്പം കാണും, എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പിൽ കാണുമായിരിക്കും. അതുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തേക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടുന്ന് എടുത്തോ. എല്ലാം തന്നെ അതിനകത്തുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളെ പ്രധാനപ്പെട്ട മോഡൽസ് എല്ലാം വന്നില്ലേ? യൂണിവേരിയേറ്റ് ടൈം സീരീസിനകത്തുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട മോഡൽസ് എല്ലാം നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞില്ലേ? ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ അരിഫായ് ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ അത് നിങ്ങൾ അതിന്റെ കോഡ് റൺ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. ഫ്രാക്ഷണലി ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ആണ് അരിഫ. അപ്പൊ നമുക്ക് അരിമ അറിയാമെങ്കിൽ പിന്നെ അരിഫ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ആ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമ്മൾ എന്തായാലും ചെയ്യാം. സമയത്തിന്റെ പ്രശ്നമില്ല, അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമ്മൾ അത് ചെയ്യാം. സിലബസിനകത്ത് അരിഫായും കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ? അജീന, പത്തനംതിട്ട. സാർ ഒരു ഡൗട്ട്, നമ്മൾ ഇപ്പൊ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇയർലി അല്ല. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ആറില് ചെയ്യുന്നത് പോലെ മന്ത്ലി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഡേറ്റാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ആറില് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇൻപുട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും വേരിയേഷൻസ് അതിനകത്ത് വരും? അത് വേണം. അത് നമ്മൾ അത് ആദ്യം തന്നെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എന്താണ് നമ്മുടെ സീരീസിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്നുള്ളത്. ഫ്രീക്വൻസി കൊടുക്കണം. ഫ്രീക്വൻസി കൊടുത്താൽ മാത്രമേ, ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്തപ്പോൾ അത് എടുക്കാതിരുന്നതിന്റെ കാര്യം നമുക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യം അവിടെ വന്നില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് എടുക്കാതിരുന്നത്. അതേസമയം നമ്മൾ അരിമയും ക്ലസ്റ്ററിങ്ങും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ സീരീസ് എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്, ഇയർലി ആണെങ്കിൽ ഇയർലി, മന്ത്ലി ആണെങ്കിൽ മന്ത്ലി, അത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഗ്രട്ടലിനകത്തും അത് കൊടുക്കണം. അത് കൊടുത്തേ പറ്റൂ. പിന്നെ നമുക്ക് ആനുവൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ സീസണൽ ആയിട്ടുള്ള സീസണൽ ഇഫക്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഈ സരിമ എന്ന് പറയുന്ന സീസണൽ അരിമ, അതൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. പക്ഷെ അപ്പൊ ആ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. വേറൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ബൈ. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ചോദിച്ചാൽ മതി, ഞാൻ അതിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം. മിന്നു, ഇനി എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? മിന്നുവിന്റെ ഒരു ഹാൻഡ് കണ്ടു ഇവിടെ. ക്ലാസ്സിലാണ്. ഓക്കെ, ഫൈൻ, നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. താങ്ക് യു ഓൾ.